Hello everyone, welcome to Vigyan Jyoti Public School. Today we are going to learn about EN word family. EN word family. The E sounds as A, the N sounds N, A, N, N sound words. Men, men, M, N, men, M, A, N, men, M, N, men. Hen, H and hen, H and hen, ten, T and ten, T and ten, pen, P and pen, P and pen, P and pen. The hen has 10 chicks. The hen has 10 chicks. Den, D and den, D and den. Lion lives in den. The lion is in the den. The lion is in the den. I have a blue pen. I have a blue pen. Can you count to 10? And 10. Can you count to 10? Thank you all. ఏడో నెల కదా can't play this file. It's not playing. That might be because the file type is unsupported. The file extent is incorrect. Hello everyone, welcome to Vigyan Jyoti Public School. Today,
Hello children, welcome to Vijnana Public School. Today we are going to learn about the Hello children, welcome to Vijnana Public School. Today we are going to learn about the concept. అదేదో తప్పు మిస్టేక్ అయిందంటది రావట్లే. అది అసలు ఫైలే అవ్వలేదు. ఏదో నొక్కాను కానీ ఏమైందో మరి. ఎందుకని డిలీట్ చేసేస్తున్నావు? ఇది నాది కాదు, పద్మం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు చేసింది ఆమె కాన్సెప్ట్. ఇది ఏపీ వర్డ్స్ ANEPEGET. ఇదేం వర్డ్ ఇది? Hello everyone, welcome to Vigyan Jyoti Public School. Today we are going to learn about A and words, word family A and words. A sounds as A, N sounds as N. Hello everyone, welcome to Vigyan Jyoti. అవసరం లేనివన్నీ డిలీట్ చేసేస్తాను. అవసరం లేదు అది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది ఏఎన్ వర్డ్స్. ఇదిగో ఇది డిలీట్ చేద్దామంటే అవ్వట్లేదు చూడు. The action can't be complete because the file is open in OBS. OBS లో ఓపెన్ ఉన్నందుకే అవదంట. సరేలే. మళ్ళీ నేను అమెజాన్లో నైట్ డ్రెస్సులు చూస్తాను. నచ్చితే మస్తు గుడ్డల్లో అయిపోయింది. ఏమైంది? ఏం చేయాలి? అదేంటో తెలియట్లేదు. ఇంటూ కొట్టు, లాస్ట్ ఇంటూ. ఇది కొడితే అవ్వట్లేదు. మరి ఎందుకు పెద్ద చేసావు? ఇందాక పెద్ద చేయలేదని వచ్చినట్లేదు. ఇందాక పెద్ద చేయలేదు నేను అప్పుడు, అందుకే రాలే. అది కొట్టు. OBS కరెంట్లీ యాక్టివ్ అంట. All stream will be shut down. Are you sure you wish to exit? Yes.